కెంట్లో క్యాల్కేరియా అయోడేటా. ఈ కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ కెంట్ చాలా మటుకు ఆయన కెంట్ గారు కనిపెట్టినవే, కానీ చాలా డీప్ యాక్టింగ్, అసలు కంప్లీట్గా అసలు టిష్యూ చేంజెస్ని కూడా మళ్ళీ రివర్ట్ చేస్తాయి అలాంటి డ్రగ్స్ ఇవి. ఒక క్యాల్కేరియా ఒక కుర్రాళ్ళు కంజెనిటల్ హార్ట్ డిసీజ్ కుర్రాళ్ళు క్యాల్కేరియా అయోడ్ ఇండికేట్ అయింది. అది ట్రీట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తే నార్మల్ అయిపోయింది. వాడికి ఏఎస్డియో విఎస్డియో నాకు గుర్తులేదు, కానీ కాకినాడలో ట్రీట్ చేసి క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్లో చదివాం కదా, హార్ట్ వాల్వ్స్ దెబ్బతింటాయి, అవి మళ్ళీ నార్మలైజ్ అవుతాయని చూసాం. అది క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్లో అసలు వండర్ఫుల్గా ఒక కేసు అయితే ఒక ఆవిడకి అసలు వాళ్ళు చెప్పారు, ఈవిడికి వాల్వ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈవిడ ప్రెగ్నెన్సీ రాకూడదని చెప్పారు. మ్యారేజ్ అయ్యాక టెస్ట్ చేస్తే మన దగ్గర మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత ఆవిడకి కొడుకో కూతురో పుట్టారు. ఆ తర్వాత కూడా మందు కంటిన్యూ చేయమన్నా, మీ హార్ట్ ప్రాబ్లం బెటర్ అవుతుంది కంటిన్యూ చేయమన్నా. Calcarea iodata. The symptoms appear or are worse in the morning. ఈయన కనిపెట్టిన ఈ డ్రగ్స్ లో మాత్రం ఈ ప్రతి దాంట్లోనే ఇది ఇలాగే ఉంటాయి కామన్ గా. Worse in the morning, afternoon, evening, night, after midnight. It has produced abscesses, strong desire for open air. Open air excites and also ameliorates symptoms. The tendency is towards anemia. క్యాల్కేరియా కలిసింది కదా, క్యాల్కేరియాస్ అన్నిట్లో అనీమియా ఉంటుంది. అందులో క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్లో అన్నిట్లో కన్నా ఎక్కువ. క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్లో ఎక్కువ అన్నిట్లోకి. యాసిడ్స్లో అయితే అసిటిక్ యాసిడ్, పిక్రిక్ యాసిడ్, టాప్ మోస్ట్ అసిటిక్ యాసిడ్, దాని తర్వాత పిక్రిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. కానీ అన్ని యాసిడ్స్లోనూ కూడా ఎనిమిక్ కండిషన్ ఉంటుంది. There is general physical anxiety, a sleep feeling in single parts, choreic movements, becoming cold ameliorates many symptoms, but there is a tendency to take cold weather aggravates. Calcarea kada, ameliorated by cold అనేది అయోడియము, ఈ రెండు కలిసి డ్రగ్ కదా. It is a most useful remedy in tuberculosis. It has cured convulsions, clonic epileptiform with falling, convulsive movements. Many symptoms come on before eating and are better after eating. దానికి అగనెస్ట్ ఆవిడకి తింటూ ఉండగానే తిన్న తర్వాత ఎక్కువ అవుతాయి కదా. బెటర్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్. సమ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ వర్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, అది కూడా ఇచ్చేది. There is a marked loss of flesh. Exertion is impossible. There are fainting spells. Fainting in a warm room. Fainting brings on many symptoms. Fasting brings on many symptoms. Feeling of fullness internally. Internal hemorrhage. It is a most useful remedy in induration, especially following inflammation. బాగా వాచేది గట్టిపడిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా సరే కాలు వాచినా ఏదైనా వాచితే గట్టిపడిపోవడం. ఎందుకంటే అయోడియంలో ఉన్నాయిగా అవన్నీ హార్డ్నెస్. తీసేయచ్చు, అది తీసేయచ్చు. Great lassitude. Lying ameliorates, but lying long in bed aggravates as the patient is worse from the warmth of bed. There is a surging of blood in the body. Pains are numerous but mild and fleeting. Burning, cutting, jerking, pinching, pressing, stitching, tearing. There is more weakness than pain. ఏ పెయిన్ లేదు. There is more weakness than pain. He perspires easily and becomes chilled during sweat. Pulsation all over. Many of these symptoms are right-sided. Swelling of affected parts and glands. Swelling that suppurates. Trembling and twitching. These symptoms as well as the patient are worse from warmth,
warm air, warm bed, warm room, warm wraps. Great general weakness in the morning during menses. He becomes very angry over small matters. Frequent spells of anxiety, anxious over trifles, aversion to company, confusion of mind, delusions, sees dead people, despair, discontinued, discouraged, dullness of mind, worse from mental exertion, fear of insanity, of misfortune. ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కేరియా తాలూకు symptoms. Of people, impatience, indifference, indolence, irresolution, ఐలని పెడిస్తాడు, irritability during headache, impatience, indifference, indolence, irresolution, irritability. I5. Symptoms like insanity and mania, mirthful, mental prostration, restless and anxious, extreme sadness, dullness of the senses, startling in sleep, weeping, vertigo in the morning on rising, while walking with a headache. The head feels cold. There are congestion, heat and heaviness of the head, especially during menses. Crusty eruptions on the scalp. The hair falls out. It has cured hydrocephalus. Itching of the scalp. Pain in the head in the morning. Binding up the hair makes the pain worse. With coryza and catarrh, compelled to lie down before the menses, moving the head, noise, riding against a cold wind, stooping, talking, walking, warm room, wrapping up of the head. ఇప్పుడు అన్ని W's. W3లో. Pain in the forehead above the eyes, in the occiput. Pain in occiput before menses. Sides of head but mostly in the right. Temples, vertex. Pressing pain in forehead, occiput, sides of head, temples and vertex. Sharp pain in right temple. Shooting in head in the occiput. Sore bruised pain in head. Stitching pains in head in the occiput. In sides of the head. In temples, in vertex. Stunning pains in the head. Tearing pains in the head, in the temples. Perspiration on the scalp, on the forehead. Pulsation in the head, forehead, temples. Dullness of the eyes. Inflammation of the conjunctiva. Scrofulous inflammation of the eyes. The lacrimation, pain in the eyes. Burning in the eyes. The ball of the eye is tender to touch. Protrusion of the eyes. ఎందుకంటే అయోడియంలో ఉంటుందిగా, అది అయోడియం తాలూకు. Exophthalmos, pupils dilated, redness of the eyes, of the lids, sunken eyes, swollen lids, twitching lids. గుర్తుందా క్యాల్కేరియా అయ్యోడ్ రామ్ కుమార్? వాడు అమ్మాయికి చిన్నప్పుడు వేసాం ఇలా ఇదే కండిషన్, సైజ్ క్యాల్కేరియా అయ్యోడ్ వేస్తే అవన్నీ తగ్గాయి. కిందకు ఉండేవి అసలు ఎగ్జాఫ్థాల్మస్ చాలా ప్రామినెంట్గా ఉండేవి. Redness of the eyes, of the lids, sunken eyes, swollen lids, twitching lids, weak eyes, vision foggy, dim, colors before the eyes, sparks. Catarrh of the eustachian tubes, discharge from the ears. The ears are hot, noises in the ears, buzzing, humming, ringing, roaring, pain in the ear, pressing, tearing. Hearing acute, later impaired. Catarrh of the nose, also of the posterior nares, redness of the nose, coryza fluent and dry, discharges from the nose, excoriating, fetid, greenish, purulent, thick, watery, yellow, dryness in the nose, epistaxis. The nose is obstructed and smell is lost, much sneezing, the nose is swollen. The face is cold and sunken and the muscles twitch. The face is discolored, earthy, pale, red, yellow. Scaly eruptions on the face.
pain in the face, swollen submaxillary gland, apathy in the mouth, the gums bleed easily, the tongue is fissured, dryness of the tongue, offensive odor from the mouth, pain in the gums, teeth, and tongue burns, salivation, swollen gums and tongue, taste astringent, bad, bitter, sour, sweetish, ulceration in the mouth, dryness and constriction in the throat, enlarged tonsils, honeycombed with small crypts, viscid mucus in the throat, pain in the throat on swallowing, pressing pain, external throat swollen, many hard glands. It has cured goiter, even exophthalmic goiter. Appetite increased, ravenous or wanting, aversion to food, desires stimulants, erections, empty, sour, water brush, heartburn, fullness in the stomach, flashes of heat in the stomach, hiccough, nausea at night and after eating, pain in the stomach after eating, burning, cramping, cutting, pressing, sore, stitching, pulsating in the stomach, thirst extreme, unquenchable, vomiting on coughing after eating, bile, blood, food, distension of the abdomen, tympanic, enlarged abdomen, mesenteric glands, spleen, flatulence obstructed, hardness of the liver, mesenteric glands, pain in abdomen during menses, in hypochondria, in liver, burning, cramping, cutting, pressing in the hypogastrium, pulsation in abdomen, rumbling, constipation, incapacity of the rectum, inactivity. Inactivity of the rectum, difficult stool, hard stool, diarrhea, evening after eating, exhausting, stool bloody, copious, watery, white, yellow, passing of copious flatus, hemorrhoid, itching of the anus, burning after stool, tenesmus after stool, ineffectual urging to stool, retention or suppression of the urine, much urging at night, frequent urination during the night, involuntary urination, frequent paroxysms if busy, stinging pain in neck of bladder with frequent urging to urinate. It has been useful in Addison's disease. The urine is acrid, albuminous, cloudy, dark, pale, red, copious, with offensive odor and cuticle on the surface. Erections wanting, seminal emissions, sexual passion increased without erections. Pain in the testis, induration of testis, swollen testis, sexual desire increased in the woman, congestion of the uterus, leukorrhea, acrid, bloody, copious, yellow, menses absent, copious, frequent, irregular, painful, suppressed, metorrhagia, pain in ovaries and uterus, sterility, tumors on ovaries, pain in both ovaries before menses, catarrh of the larynx and trachea, constriction, croup, inflammation of the larynx, mucus in the air passages, pain in the larynx, thysis of larynx, tickling in the larynx, hoarseness, accelerated respiration, asthmatic, difficult at night and on ascending steps, rattling, short, suffocation, cough morning, evening, after midnight, asthmatic, dry, from irritation in the larynx and trachea, short, spasmodic, from tickling in the larynx, expectoration, morning, bloody, greenish mucus, offensive, purulent, viscid, yellow, violent, hard cough after pneumonia, anxiety in the chest and heart, catarrh of the bronchial tubes, constriction of the heart, induration of the mammae, inflammation of the bronchial tubes, of the pleura, oppression of the chest, pain in the chest on coughing, in the heart, burning, cutting, pressing, rawness, stitching on coughing, stitching in mammae, palpitation of the heart, warm during the night, phthisis, trembling in the heart. It has cured nodular tumors in mammae, tender to touch, painful on moving the arm, pain in the sacrum, soreness in the spine, stitching pain in the back and lumbar region, enlarged points of the fingers, coldness of the upper limbs, hands, legs, feet, cramps in the feet, heat of the
hands, heaviness of the limbs of the feet, itching of the limbs, numbness of the hands, fingers, lower limbs, legs, pain in the limbs, in the joints, in gouty joints, in the thighs, in the knees, stitching pain in the shoulders, in the knees, tearing in the joints, in the upper limbs, in the elbow, in the knees, perspiration of the hands and of the palms, of the left, stiffness of the limbs, swelling of hands, legs, feet, knees, feet, edematous, trembling of upper limbs of the hands, lower limbs, twitching of the upper limbs, thighs, legs, weakness of the upper limbs, of the knees. Dreams amorous, anxious, of dead people, nightmare vivid, restless sleep, sleepiness in the evening, sleeplessness, waking too early, chill, external, internal, shaking chill, tertian, warmth does not ameliorate, fever in the afternoon, fever alternating with chill, flashes of heat, hectic fever, perspiration in the morning, during the night, in bed, cold, on slight exertion, on motion, profuse, burning of the skin, coldness, red and yellow spots, dry skin, eruptions, boils, herpes, rash, scaly, erysipelas. ఓన్లీ మెంటల్స్ను కొన్ని ఉన్నాయి ఎక్కువ మనం మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్యాల్కేరియా అయోడ్ రెండు అయోడియము క్యాల్కేరియా రెండు కలిసి ఉన్న కేసులు చూసుకుని వేయాలి.